da kamar ina da tare da waya ta ma za ku ga hamada saboda ni na ɗauka a waya kamar yanzu kamar anan yana sirrin bidiyo na gargajiya ko ka tona hamada ko gurin kiwon ma babu gonakan ka babu ma maganar gonakai duk inda muke da gonakai gurin sahara ya ce gurin kiwo sahara ya ce kuma taku da kanka ma kana tafiya wallahi kana sai ka yi ni kana tafiya wani gangare in ka shiga ko ka ganin ka sai ya fi da kana tona ma ba za ka kama shi karuwa yake ma karuwa ba an ce akwai ma'aikatan ma Farmers and herders in Nigeria used to enjoy relative peace as they interacted with each other. That is no longer the case. It is estimated that between 2016 and 2018, over 3,600 lives were lost to the crisis between the two groups. In the first half of 2018, about 300,000 people became displaced for the same reason. Northwestern and North Central Nigeria have notably been the heart of this violence. But the crisis is spreading fast to other parts of the country, including the South. Several factors have been identified for the wave of bloodshed: rapidly increasing population figures, rapidly dwindling resources, which both groups rely on. Also, the pattern of migration of the traditionally nomadic Fulani cattle rearers has been changing. This is due to rising insecurity, improvements in veterinary medicine, hostility from locals and state governments, and a bunch of environmental factors including climate change, desertification, loss of vegetation, and water scarcity. In Yobe, northeast Nigeria, the relationship between the scarcity of natural resources and increased violence is obvious. From the encroachment of the Sahara Desert to the shrinking of the Hadejia Nguru wetlands. ina magana akan yanayin mutuwar dabbobinmu lokacin yunwa. Misali, idan rani ya ja lokaci kafin faduwar damuna, dab da faduwar damuna, ciyawa ta kan yanke. Wato matsalar da muke samu na daga kwararowar hamada, mu dai faru na gama in particular daga Fulani gabar da nan kenan da muke zo ne har zuwa Gumsi, ita ce su faru da kuma jajin bayan da dai abubuwan da kuke gani a nan yanzu a ƙasa ta kusa kan dai hamada ta riga ta cika cikin lokacin gama ta yi nisa, ta ci sosai, ba mu san dai kuma abin da zai biyo baya ba, amma ɓangaren gwamnati. The challenge of climate change and the consequences of climate change on the environment, especially when you look closely at environmental degradation and the competition for resources, in this instance specifically for land and water, has in several instances generated conflict. There is virtually no part of the northwest, not to an extent north central, and then northeast that you go to that you don't see receding water bodies, and how this is having a huge impact on the socio-economic well-being of and livelihoods of the people in those communities. And so the likelihood of migration from the core northern states into some parts of southern Nigeria is something that is real. Zakari, a village in Yusufari, northern Yobe State, lies on the fringes of the Sahara Desert. About 50 years ago, it was like any other arid northeast Nigerian community, with decent vegetation, a smooth road network, sun-baked mud buildings, and a great many people who had lived there for generations. Now it is just miles and miles of sand dunes.
desert encroachment has pushed out the majority of the residents, many of them herders. Malam Musa is one of many herders in Gaidam who have now resettled in the Song area of Adamawa. Sani wanda ya yi sanadiyan barin su yankin nan? Akwai. Na je kai kaman gidaje na ko rugaje na ko mutane nawa za ka gaba kayyana? Kai kamar 100. Ok, wanda suka bar nan wajen. Take kaɗan ɗin. A sanadiyan wannan. To ya kuke fama da baki? Around January, February, you hardly see anything in the place that an animal will browse or take as a food. And there's no water even to drink. So this is one of the factors that will make them to come southwards. If they move southwards for water and for grazing the even the dry grasses. Definitely the desert encroachment is one of the factors that is concentrating the animal into a place and making the clashes between farmers and herders more frequent, more often. Had it been that in the area that is encroached by desert, there is grasses and water for them to, they may not be there. They may not have to move. But now it's necessary that they must come southward during as the dry season is approaching. They must come southward in search of little pasture and drinking water. While if during the rainy season approach, they go north, since there may be water and little grasses for them to graze. The problem with desert encroachment is not going to stop anytime soon. According to one estimate, the sand dunes shift towards the south at a rate of 30 hectares each year, putting 11 states in northern Nigeria at risk of desertification. More cattle rearers in these places are moving elsewhere due to the combination of factors: insecurity, drought, desertification, and the need for water. Ruwan baɗi irin na ba saboda ruwan kowa ya ji fadama bai sha ruwa ba gashi kuma ga wurare gonaki ko ina fili ya ƙare ba gurin kiwo yau to shine makayayan da suka zo ga lamirin mu anan mun yi da mu da su akan mu kore su muka yi mu kore su abun ya gagare mu muka gaya wa lawanin mu shi ma yayi dan abun da bakin kokarin sa abun ya gagari mun gaya wa hakimi ma duk kowa ya san da ba kuma bakin nan ba daga wani guri suke ba daga jiga. The migration of herders to new places tends to lead to clashes or aggravate existing conflicts because of competition over insufficient land and water resources. Ina tafiya suna tare ni da kibiya suna jifa na ni ina so in tafi gurin yaran can su kuma suna gefen nan gefen kudu haka su yaran suna gabar ni ina tafiya gun su gabar su kuma suna gefe na yaran da suke aikin shinkafa kai kana so ka iso wajen su su kuma wannan makiyaya kuma sai suka zargu a cikin gona sai suka zargu suka fara harbi sai suka kama harbi suna harbi na suna jifa ni ban sani ba ma ni da na gani haka dai ina gani suna yin haka dai da abin su suna jifa amma kibiyan bai zo ya same ni ba ban gani ba ma ashe wai su harbi suke sai na fasa tafiya gun yaran sai na tafi gun yaran fulani din to ina tafiya ɗayan yana yin harbin sa ashe kibiyarsa ya ƙare
da ya gani na kusa zuwa gunsa sai dan uwansa sai ya jefa masa addansa. Shi wani yana da kibiya shi zai gudu kenan. Sai ya jefa wannan da ba zai gudu ba, sai ya jefa masa adda. Kawai yaron nan kawai sai ya taho da gudu. Sai ya fita da gudu ya zo ya same ni ya doka mu. Adda? Da itace a hannuna na ɗauka na masu buge shinkafa. Ya yanke itacen kuma ya yanke hannu. Hannun yanzu haka babu, yanzu fakin ne aka ce za a yi, ba zai zama hannu ba. Shi ne wannan kibiyan kenan? Shi lokacin da ya tsare da adda na faɗi. Kamar shekara 5 a bangaren noma din gaskiya ba mu da matsala da su, amma daga shekara 2 zuwa 3 dinnan abubuwan suka ƙara lalacewa. Kuma karanci ruwa shi ya kawo inda ruwan ya zo an zuba da shinkafa, wani guri ya hau wani guri bai hau ba. To dalilin wannan su ne dama wanda Fulani suka samu rashin ruwan shi ya kawo su, suka shiga ka zauna, kuma abinda sauran shinkafan masu ma rashin kiyawa da mai suka shiga shinkawa mutane suna ci, an hana su abin muhimmi da ya fi karfin mu gaskiya mu na maguru. In Nguru, about 100 kilometers west of Yusufari, is a section of the Hadija Nguru wetlands. For many years, the waterlogged fields and rivers in the area have sustained the livelihoods of millions of farmers, herders, and fishermen. But the water is starting to recede. Harvests, especially for rice farmers, have dropped significantly in the past year. They are also facing more problems from herders, whose cattle graze on the farms closer to town before harvest is done. To gaskiya wannan dai inda dai dade da ruwan dai hakan duk ba za ta faru da yawa ba. Da rashin ruwan ma kuma da ta'adin da Fulani ne duk dai ba wanda za a ce ba. Kowa ya yi taka rawa ciki. Gaskiya ne. Yanzu a ganin ka me kake gani ya kamata a yi wanda zai iya magance wannan abun? Ita buɗewar ne ko kuma an da an buɗe ruwa din za a iya samun saukin kan abin. Hanyar ruwa idan ta riga ta gyaru, zaman lafiya tsakanin tunda datin ruwa yana zama ba wani matsala tsakanin su. Da can asali din da ruwa yana zaune, muna zaune da ruwa, daga baya kuma ruwan ya yi karanci zuwa yanzu shekara kamar 12. Da akwai ruwa baya, amma zuwa yanzu sosai ba sa ɗaukan sa kamar wani muhimmanci. Gona biyu haka aka ci, gona biyu aka ci, kowanne a baya ina samun 30. Gona biyu ina samun 60, babu ɗaya kwano ɗaya ban samu. Kuma na yi yunkuri na ji na gaya ciyama. To our own understanding, the major problems is the absence of coming of the water. That are the reason why we fail to get what we have. Lack of water. They are all affected in the land. We have only source of water. If that source bring us water, the whole area farming well and organized. And then if there is no water from that only center we have it, we all lost. And what we understand now, the farmers at Onguru, they have already failed. 70% of our farmers have nothing to farm. 90%. Have 20% get only rice that have been eaten in their house. And then 10% are those that are gain something from the farming. And even me, I've tried to farm more than 1,000 to 2,000 rice. And my chairman more than 20,000.
And the secretary will do more than 25,000 because of he's richer than us. But now, even I don't have even 10 bucks. I pay me more than 1,000 and I don't have even 10 bucks. Ok, kana ga da ka ɗauka. Babu sun cinye, shanu sun cinye, shi ne ya yi. Kuma ruwa bai shiga ba. Footprints of the cows or plants that they've eaten. Akwai da za mu iya ganin, za mu iya ɗaukan hoton da ake mutu a The major problem is lack of water. And then the second problem is the coming of the Fulani from somewhere else. And then that Fulani comes because of the absence of water. Three factors have been identified for the water problem: the proliferation of the invasive taifa grass, the construction of dams along water roads supplying the wetlands, such as the Tiga Dam in Kano, and droughts. One other reason for the increased clashes between farmers and herders in Nigeria is the encroachment of grazing roads, reserved for use by pastoralists, by northern lawmakers during the First Republic. These grazing roads and reserves are now being converted into farmlands and other structures. This makes it difficult for herders to move about freely without trespassing, and has repeatedly been used as an excuse. Burtali nan da abin da ya kama daga nan har zuwa Sudan akwai burtali, amma su manoma duk sun je sun kakkare sun je sun yi shuke da sauransu. Shi yasa su Fulani kai musu magana da wannan suke laɓewa. An kashe burtali da sauransu. Kuma hakikanin gaskiya yawancin tashin hankali da muke samu a nan akan harkar manoma da makiyaya yawanci duka ba makiyaya namu na nan bane, daga wani guri ne suke zuwa. Suka zo kuma ba sa tsoron ɓannatar da kayan mutane, kuma ba sa tsoron faɗa. Even though the Nigerian government has kick-started attempts to revisit the grazing roads, experts say this is not the long-lasting solution that is needed. The era of open grazing, in my honest opinion, is over. Yes, as a temporary measure and to allow for a de-escalation of the current situation that we're in, there may be a need to allow some form of movement, but that movement should be generated towards encouraging ranching and encouraging some more other sophisticated type of livestock rearing. Unless when this is modernized, this problem of movement from one place to the other, or maybe to get sufficient either meat or milk and cater for the country is being modernized, I don't think we can achieve this our target. One of the problems, as I told you earlier, is that those people that are handling the animals refuse to go to school. They must be educated before they have that thinking that you are saying. Those people that are illiterate, they knew nothing apart from the cattle. If you want them to improve what they are doing, how are you going to incorporate that knowledge into their own thinking? It's very difficult. And another problem to my own seeing is that government also is not paying much attention to the cattle rearers. You can hear programs, fertilizer, and what again? Seed. Seed
most of the government programs are targeted towards crop cultivation. You can hardly come across any program that is targeted towards the cattle rearers. You can even hear about the states that are banning open grazing. mu masu karamin karfi ne abinda muke da shi ga daren mun tattara mun je mun zubar a jeji domin wannan in ya fito a shi da mu samu da mu ci mu taimaka yan uwa mu marayu ne to amma babu an riga an cinye yanzu haka nan haka sidda yanzu haka nan da 500 na je samu a cikin kwari